Welcome children, this is your social class. So our new lesson, the lesson name is Our Rich Culture. So the fourth lesson, Our Rich Culture. So in this chapter we are going to discuss about what are the importance of in our culture. Culture means സംസ്കാരം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്കാരം എന്താണ്, എന്തെല്ലാമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്ന ഒന്നാണ് ഡാൻസ്, മ്യൂസിക്, മോണ്യുമെൻറ്റ്സ്, ലാംഗ്വേജസ്, festivals, etc. So everything we are going to study in this lesson. So our chapter is Our Rich Culture. So get started that activity to done your textbook. Everybody take your textbook. So get started. Read the clues. Write the names of these states. Okay. So they will give you some clues. You want to tell them state name. So the first one is Maithili. So that is in Maithili in which state? That is in Bihar. Second one is Bihu. Bihu dance is in or Bihu harvest festival in Assam. Third one Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri, it's one of the monuments that is in Uttar Pradesh. Fourth one Vada Pav. It's Maharashtra. Their famous dish. Fifth one is Vindaloo. That is in Goa. Sixth one Chura, that in Mizoram. Seventh one Malayalam. So Malayalam language in which state? That is in our state, Kerala. Eighth one is Firan. Firan, it's a traditional dress that is in Jammu and Kashmir. Ninth one is Pongal. Pongal is in the harvest festival of Tamil Nadu. The last one is Bankra. Bankra is in importance of Punjab. Okay. So these are the importance of these are the get started activity. Okay. So let's start our chapter. So that is India is rich in arts and culture. Okay. India is rich in arts and culture. India, so India is very important. Give the more importance of India dresses, dances, music, monuments, painting, handicraft and festivals. So these enrich in our culture. Okay. So which are the importance to enrich in our culture? That is Indian languages, dresses, dances, monuments, then painting, handicrafts and festivals. ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും enrich or fulfill in our കൾച്ചർ. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസിലെല്ലാം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അവരുടെ ഹാർവെസ്റ്റ് ഫെസ്റ്റിവൽ, അവർ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ്, അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിങ്, പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരുപാട് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത്രയും എൻറിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി നമുക്ക് വേറെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കൺട്രി ഇന്ത്യ. സോ ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് ഫുൾഫിൽ, സോ എൻറിച്ച് ഇൻ അവർ ദിസ് ഓൾ തിങ്സ്. ഈ എല്ലാ വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടും ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്താണ്? ഫുൾഫില്ലാണ്, എൻറിച്ച് ആണ്. സോ വിച്ച് ആർ ദേ ടു ഗീവ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ്? ഓക്കെ. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിനെങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? സോ എവറിത്തിങ്സ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ദിസ് lesson. Okay, so first one we will discuss about languages. So there are 22 languages recognized by the Indian Constitution. എത്ര ലാംഗ്വേജസ് ആണ്? 22 ലാംഗ്വേജസ്. 22 ലാംഗ്വേജസ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ ലാംഗ്വേജസ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആർ ദ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. സോ എവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും പറയുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമുക്ക് കാണാം. സോ വൈ? ബിക്കോസ് ദ ഒഫീഷ്യൽ, അവർ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ. So most languages are written from left to right. Most of the languages are written from left to right, left to right. Like this way we are writing. But some few languages we are written by right to left. Some few languages we are writing left to right. In Muslim children they can know Arabic and all. But Arabic is not the language in our India, isn't it? So Arabic also writing like this, right to left. So most of the languages are writing, they are left to right, but some few means which are they? That is Kashmiri,
Sindhi and Urdu. See, these three languages they are writing right to left. Okay, children. So 22 languages are recognized in our Indian constitution. Okay, and what type of dresses mostly the peoples are wear? So the people of India wear different type of dresses. Women wear salwar, sari, kurtas, jeans, shirt, gowns, etc. The same also men's wear shirt, pants, trouser, t-shirt, and in some states men wear kurta pajama and kurta dhoti. Then some states peoples also wearing turban, talakit. In Punjabi, Maharashtra, peoples also using turbans. Okay, so this type of the dresses people wearing in our Indian people. Okay, and the importance of dances. What are the importance of dances? That is two type of dances we have, that is folk and classical. Two types of dances. Which are they? Folk and classical. So look at the blackboard. Indian dancers. So two types of Indian dances in two types. Which are they? Folk dances and classical dances. So in what purpose or when we are using this folk dances, എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ folk dances എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്, in which time? That is in the marriage, their marriage, birth of a child, festivals, change of seasons, sowing and harvesting the crops. ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ജനനം അല്ലെങ്കിൽ സോയിങ് ആൻഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്ത്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദീസ് പീരിയഡ്സ് ദ ഫോക്ക് ഡാൻസേഴ്സ് performed by this all folk dances in this during period. Which are they? Marriage, birth of a child, festival, change of seasons, sowing and harvesting the crops. So during this period we are performed the folk dances. So which are the folk dances? ഏതെല്ലാമാണ് folk dances? That is Bhangra, Bihu, Gomar, Yakshagana. These are the few examples of folk dances. Okay children, which are the few examples of folk dances? That is Bhangra, Bihu, Gomar and Yakshagana. These are the examples of folk dances. And the another one is classical dance. And in which time and where we are performed this classical dances? So that is, this is began in temples. ഇത് തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ്? Began in temple. അമ്പലങ്ങളിലും മറ്റും പെർഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ആളുകൾ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നത്. And after that to encourage, later encouraged by the kings. ഈ അന്നുണ്ടായിരുന്ന നാടുവാഴികളും രാജാക്കന്മാരും they are encouraged this dance. അവർ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. So they are late to encourage the kings. So after that they are called classical dancers. Okay, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസ് ഒരു പെർഫോംഡ് ഡാൻസ് ആയി മറ്റും മാറിയത്. So which are the classical dance? That is Odissi, Bharatanatyam, Kathak, Kuchipudi. These are the important classical dances. So the dancers are, Indian dancers are divided into folk dances and classical dances. Okay children, I hope all are understood. And which are they? Some important classical dancers. ആരെല്ലാമാണ് important classical dancers? That is Pandit Birju, Maharaj Sharmila Biswas, then Mallika Sarabhai and Sonal Mansingh. So these are the important classical dancers. I will repeat who are they. That Pandit Birju Maharaj, Sharmila Biswas, Mallika Sarabhai and Sonal Mansingh. These are the important classical dancers. And the same also music also dividing to, that is folk and classical. Which are they? Folk and classical. So the Bihugeet of Assam. So who's our, look at the blackboard, that is in Bihugeet of Assam. Second one is Pandavani of Chhattisgarh. Third one is Bhavageet of Karnataka. The fourth one is Bol Sangeet of West Bengal. These are the importance of folk dance, folk music. Okay.
ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഫോക്ക് മ്യൂസിക്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. വിച്ച് ആർ ദ ബിഹുഗുയിദ ഓഫ് ആസാം, പണ്ഡവാനി ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ്, Bhavagit of Karnataka and Bol Sangeet of West Bengal. And whose are the importance of the two main style of classical music? ഈ classical musicil തന്നെ two types of the classical music. Which are they? You are already study. I hope you are already studied the previous classes. That means your musical classes. You are already studied that, isn't it, children? Which are the two type of music? That is Hindustani and Carnatic. Okay, Hindustani and Carnatic. And Hindustani music developed in the north and the Carnatic music is developed in south. That is the difference. Okay, which are the different? Hindustani music developed in north and the Carnatic music developed in south. Okay, so whose are the important persons are in Carnatic and Hindustani people? Okay, whose are they? That is Carnatic music in Anand Bhate, Pandit Ajoy Chakrabarti, Ustad Rashid Khan and Subha Mandal, and the famous Hindustani classical singers. Okay, these are the important classical singers. And whose are the important Carnatic singers? That is that is Ranjini and Gayatri, D. Kartika Anka and Shankar Mahadevan. These are the important classical singers. Okay, so we are discussed in this lesson what is the importance of languages and which are the dresses are people wearing, and importance of dancers and importance of music. Dancers divided in two and the music also divided in different types, and everything we are discussed in this lesson. So read your textbook proper, children. Thank you.